when I was young. It's not my problem. It's not my problem. Woo! When I feel heavy metal, and I feel that I need a when I lie and I'm easy all of the time, I'm never sure why I need you. I'm Patrick Lancaster. Right now we are back with the Russian Marines. And you might not see them at first glance, but right behind me there's a Marine, and there's another Russian Marine. And right now they are going to be dodging kamikaze drones. We're gonna see different groups go out and how these Russian Marines train to avoid these kamikaze drones, which are the biggest threat on the front line now. So let's head with them. I think we're getting ready to go out. And as I said, the biggest threats on the front line. You can't even get 30 kilometers from the actual front line without risking your life. That's why it's so hard to get back and forth from the positions. And he's looking up in the sky now. Вопросы по преодолению танкового рва у кого-то есть? А если его там неправильно прыгнешь, это можно или нельзя? Но если не лежишь за спину, сразу прыгнешь. Так можно? Под него кувырок сделать? Да. Можно, но это в том случае, если он на тебя пикирует. Пикирует, заходит на тебя на большой скорости под углом 40-45 градусов, ты понимаешь, что вот он уже нацелен и летит в тебя, ты все время должен стоять к нему на изготовке, то есть держать оружие на готове, цель, конечно. Если ты понимаешь, что у тебя не удалось его отстрелить, не удалось сбить его, ты делаешь нырок. Не обязательно кувырок, но ты сделал нырок непосредственно под этот острый угол. Для чего это делается? Чтобы прилет был уже за тобой, понимаешь? Так будет меньше урона нанесено тебе. То есть почему именно кувырок? Потому что при кувырке ты группируешься так, что все жизненно важные органы у тебя прикрываются. Да, все скрывается. Если ты делаешь просто под него, грубо говоря, скат, то у тебя все бока, все артерии, все открыто. То есть вот. Какие-то вопросы по непосредственно преодолению самого рва у вас есть? Никак нет. Ошибка с оружием, да, была, вот у кого-то помогали со ствольной коробкой. Автомат бросаем вверх затворной рамы, чтобы механизм был не забит, а чист. Да, конечно. Стараемся делать это плашмя. У кого за спиной есть рюкзак десантника, обязательно сначала бросаем РДшку, на РДшку уже бросаем автомат. После чего спускаемся сами. Спускаемся следующим образом. Садимся на жопку, свешиваем ножки, аккуратно перекатываемся на живот и скатываемся. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы все ваши вот эти внутренние мышцы, которые амортизируют ваше приземление, они коленки, принимали ягодичные мышцы, икроножные мышцы, принимали ваше падение. Так как вы хорошо экипированы, так как у вас с собой будет ПК, рюкзаки и тому подобное, колени и так будут подвержены большой нагрузке. Это раз. Два. Вы не сможете себе навредить таким образом. Не свернете, не сломаете ногу. Максимум, что вы сделаете, сплюхнетесь на пятую точку. Это все. Хорошо, что вы прикрываете друг друга с открыток, с воздуха. Контролируйте воздух, не забывайте. И хорошо открылись, это можно произвести. Так, сейчас общая команда. Налево. Отставить медленно. Налево. Бегом, марш, дистанция 10-15 метров. Рассосались по лесянке. Бегом, 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 бегом. Можно представиться себя? Представиться? Да. Мой позывной коса. И вы морской поход, да? Yes, он морской. И что будет сегодня? Что мы будем видеть? Сегодня мы проходим с ребятами подготовку по прохождению танкового рва с предварительными препятствиями. Это проволока-путанка, колючая проволока. В принципе, все. И, соответственно, противодействие ПБ-ПЛА. Отрабатывается уворачивание от беспилотных летательных аппаратов, инструктируем их по поводу
того, как нужно правильно это делать, как сгруппироваться, как нужно двигаться, как нужно пересекать открытые пространства из лесополосы. Основная война сейчас у нас ведется дронами, поэтому учимся в первую очередь противодействовать беспилотным летательным аппаратам. Именно что будет сейчас? Сейчас бойцы под прикрытием второго номера, то есть сзади идущего, будут пересекать открытые пространства танковым рвом. Первый легким бегом перебегает открытку, второй прикрывает его с воздуха, дабы противодействовать БПЛА. Также прикрывает его огневым воздействием, условным огневым воздействием, для того, чтобы он спокойно мог пересечь препятствия, такие как путанка, колючая проволока и ров. В процессе этого будет запущен беспилотный летательный аппарат, FPV-дрон, учебный FPV-дрон сделан с бамперами, для того, чтобы ребята могли отработать реальную боевую ситуацию, а именно пикирование на него этого дрона с зарядом уже. Power lies in the truth. Whoever has the truth is more power. Truth is more power. Просто в тылу! Можете сказать, что будет сейчас? Сейчас это у нас танковый ров. Они проходят через препятствия. Имитация FPV-дрона. Проходят через танковый ров. Прыгают аккуратно. И становятся... Контроль! Они тебя контролят и бежишь. Работа двоечкой. Работа двоечкой. Вот у нас можем наглядно. Here in the training, these soldiers using every bit of their equipment to dive to avoid these drones, to engage these drones with their AKs. And it's not just training, even in real world combat, these soldiers, of course, rely on every bullet, every piece of equipment. And what most people don't realize, every AK, every tank, every armored vehicle, and every warship, even every bullet for that matter, relies on steel. Steel isn't just iron. Steel isn't just metal. It starts with coal. Metallurgical coal, the kind to make steel, is the backbone of modern civilization. So when we see these Marines train and fight with their weapons and pretty much all of their gear, we see the front line of the resource war in reality. And that's where our sponsor comes into play, Forge Resources. And we're going to get a little bit about them here in a second. Штурм леса. У нас проходим двоечкой. Вот. Лес. Также заходим в окопы. Дорабатываем, зачищаем. Отрабатываем эти действия. Patrick Lancaster, right behind me, you can see Russian Marines engaging this forested area. These are the Russian Marines that are here in this boot camp training the assault of Ukrainian positions. Have a closer look. Можно сказал, как обстановка? Обстановка где? Ну, война. Война нормально, победа будет за нами. Обстановка, двигаемся, не останавливаемся. You can see how this all relies on steel. All defense across the world, industry across the world, and society itself. The world produces over 2 billion tons of steel every year, which all of it relies on metallurgical coal.
There's supply shifts. There's tensions rising in some areas, which changes everything. I mean, just look at the Russia-Ukraine war. With tensions rising in some areas, with natural disasters causing supply shifts in others, there are areas that are filling in the gaps. And that's where our sponsor, Forge Resources, comes into play. The Estrella project in Colombia is fully permitted, advancing, and positioned to supply the world with the steel that it needs to continue on. Whether it is medical supplies, electric system supplies, or much, much more. Their project seems positioned to fill in the gaps. And this isn't just some exploration. Forge Resources is actively taking the minerals out of the ground, and if you want to see what they're doing to fill in the gaps of the world, go down and check their presentation in the pinned comments and the description below. Now let's get back to the report and see what's really happening on the ground, because I bring you all of the facts. And now we moved on to the piloting center, and we're going to see how they actually pilot to mock attack their soldiers, the new recruits out there. And then we're going to be bringing the report to an end and moving on to other important parts of the Russian Marine basic training or boot camp here in the Ukraine-Russian war zone. Please like, share, subscribe. We've got a lot more to come. Что произошло сейчас? Сейчас тренируем пехоту уворачиваться от дронов, сопротивляясь. Что это? Это FPV-дрон. Отрабатываем упражнения по уворотам от FPV-дронов. Пехота уворачивается, макается и делает все максимально, чтобы оказаться дальше от дрона. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. This is some of the most important training of any soldiers to stay alive on the front line, regardless of what side of any war you're on, whatever country you're from. These kamikaze drones are the most deadly thing on the front. These are taking over the front line. You can't get 30 kilometers from the front line without getting almost killed, basically. It's almost impossible to get back and forth. I've come across these drones before. I've almost been killed by these kamikaze drones before. I mean, and it sucks when you're getting hunted. But we're here to show you the Russian Marines on the ground, on what they're really doing, training for battle. Not gonna see this anywhere else. This is an exclusive video. I show you what the others won't or can't. I don't have all the information. No one source does. So I urge you to get as much information from as many different sources as possible. Think for yourself. Think outside the box. Don't just watch my reports. Watch reports from every side of every line as well. Think for yourself in life and in the news. I'm out. We've got a lot more to come. Please like, share, and subscribe. Remember, I'm an independent, cloud-funded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description.